Alright, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZimunews update apo patinoda kupa mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So tiri kuya takatibatanidzei maupdates akati siyanei pano pasame video. So tiri kuona ava ndi honorable Zivu vari kutaura sort of like vari kuita madimikira vari kutaura kuti Dzinorira chete mazuva mashoma ari kumberi uko muri yeZimbabwe vari kureva nhauwa yapresident Emerson Mnangagwa na vice president Constantino Chiwenga. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi dzinorira chete mazuva mashoma ari mberi, dzinorira chete ngoma pachamhanyiwa chaizvo asi muti mukuru uchadonha chete. Tiriona panapa muri yeZimbabwe ndi president Emerson Mnangagwa ari kureva kunzi muti mukuru uchadonha chete. So tirikuona panapa nekurongwa zviri kuitwa kunzi amai auxiliary Mnangagwa varada kuita sort of like ndo varada kuita successor president Emerson Mnangagwa because president Emerson Mnangagwa vari kunzi vacharetire then vanhu vaenda kucongress then amai auxiliary Mnangagwa votora chimoti then potonze pane new cabinet kuda tagwere oita vice president vanongoziva kuti upresident hungori mumba mavo wakafana kubatira wakomana vaya ana Shone Mnangagwa. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi these plans are dead and buried. This person will never be a president of Zimbabwe. We see every trick and we see every trick and we will see stopping every single one. Tiri kuona panapa muri yeZimbabwe ndo mashoko ari kutaurwa kunzi Auxiliary Mnangagwa vanogona kuita president. So regedzai tende kukozwa munzwe kuti kukozwa kune nhauwa dziriko muri yeZimbabwe dzotora kuti tinge tichikuzivisai that sikuda tagwerei ane maambitions ekuti angachita president. So tiri kuona mareshafu ari kuramba achirohwa ku sort of like kunonzi kuiko ku CIO. Sezvo tiri kuona kuti president Emerson Mnangagwa vari kutya zvikuru havachatrust CIO kuti chii chikunyatsa kumboitika. Even ndofunga muri kuona vakuru vacho vari kuritaiswa, umwe nawo uzonzi ambassador kuSouth Africa, umwe nacho with immediately effect mafuto nemangwanya enda wati chichi chimwe vari kuda kuzama nepavanogona napo kuti vange vachisa munhu ari aligned navo ndo vari kuzama. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi recently personal transfers across Zimbabwe security services including the CIO, police, army and the ZPCS security sector yese muri yeZimbabwe. Tinogara takataura paipo kuti security sectors iri kurishafwa zvisina kumira zvakanaka. Ndofunga muri kuzvionera muri yeZimbabwe kuti zvinhu zvinomira zvakanaka. Ava ndi vice president Constantino Chiwenga vainge vari kuchechi musi weSunday. Ndofunga vazhinji vakariona video iri vainge vari kuchechi musi weSunday vachitambira zvipo zvavaitambira tisingazive kuti nawa dzinenge dzakamira se apa. Tiri kuona ndi president Emerson Mnangagwa nezuro vari kunonzi kuiko ku university vachivhura amene zvaivhura ikoko kana kuti zvinhu zviri kugadzirwa kana kuti university yakagadzirwa here hatisi kunyatsa kuziva kuti zvakamira sei but ndoko vainge vari nezuro. Tiri kuona aya madrones arapa nezvimwe zvinhu zvakasiyana mabatteries nechichi chimwe kuti sort of like pane zviri kugadzirwa here but handioni sekudaro just only kungotaura chete kwana president Emerson Mnangagwa but china chiri kugadziriswa chechezvo inini zvangu ndakazvimirira handizvioni muri yeZimbabwe. So tira kuti munzwe macomrade vetina upano udzotiudza mucomment section zvina zvakamira sei. Tichipira pamhiri paSouth Africa apo tiri kuona sort of like vanhu vaya vemacheni vakupandukirana pari zvino. Apa tiri kuona umwe wavo akatodzingwa basa nezuro then obva azobudwa achitaura kuti no zvazvina zvinobatsira zvokuti moswera muchimacha muchiita up and down pasina kana chimoko pasina kana pundutso muchiswera muchiitisa vamwe vanhu mari muchiitwa masascam. So tiri kuona panapa pane vamwe vanhu vakangwara vanenge vada kushandisa vamwe vanhu kuti vange vachiita mari. Tisikazive kuti nyaya yacho ichapera sei but tiri kuona kuti vatopandukirana pachezvavo ivo. So tiri kuona panapa sort of like no to 31 July ndo iri kusungirwa vanhu ana Bheki Mpilo-Mbidzo ana Nyatsimba Mutota ana Mazimbabwe eshanduko nevamwe vanhu vakasiyana varakasha vari kuramba kutoti no hakuna zvinhu zvakadaro say no to ndofunga muri kuona iraisi raipiwa vanhu iri nebato reZANU-PF makapu eraisi vaipiwa 1 cup. Ward 14 tava nenguva yakanaka. Nhasi utungamiriri hwauya vachitungamirirwa naBaba Ben vachisvitsa chipo chakabva kuna president
zvichibva nemumaoko aMP vedu zvokutenda kushanda kwakanaka nekutsigira Cape 3 tava nenguva yakanaka uye munhu wese anga aripo awana chaawana, saka toda kungoramba tichitenda. ndopetinonyatsa kuona kuti indonase kuti ZANU-PF inenge ichitowina pamweni chokwadi, because handi muri kuona kuti vanhu ava tinonga sitorino brain, because zvitikori pachena muri kuzvionera kutoti anogona kufamba mufambo wepapu wekutoti unenge wakaoma mhuri yeZimbabwe, zvekuti anogona kufamba 12 km achifambira 1 cup yeraisi iyoyo. So muri kuona kuti saka munhu iye akada dovhotera ZANU-PF sei hazviite mhuri yeZimbabwe andovhotera, saka pamweni inogona ichitowina zvechokwadi, because ZANU-PF inowina kumaruzevha kumatauni haiwine mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona vanosondichamisa, ndofunga muri kuona panapa zvandandombotaura zvezvezvi zvirapa izvi mhuri yeZimbabwe panyorwa mapages ekudzingwa basa kwauyu, ndosaka azobuda achitaura kuti no, zvinhu izvi hazvina kana dhiri, muri kuitisa mumwe munhu mari imi muchiswera muchishandiswa, havona kana chouri kuwana kana chouri kuita same. So tira kuti tinzwa makomrade tinawo pano ngotiudza comment section kuti who are trying to be dominating another leader, or leaders who are trying to be challenging another leader. Those are the visuals that we end up seeing, and we begin to see alliances that are mushrooming, alliances that are coming into existence, and these alliances causing a shift without any explanation whatsoever. All you are left with as the people who wish for a strong opposition is a gossip. Oh, so and so did this. Oh, so and so akazonzwai. Oh, so and so this. Oh, this one is a sellout. Oh, this one here, he saw, the struggle. Oh, that one, was bought. Those are the explanations that you end up being occupied with. But they are explanations that are not supported by any evidence. But the thing with such statements is they're believable when they are being spoken by somebody, but when somebody is speaking, the same thing that is more or less the same in terms of this selling out, nobody believes you. People start to say, where is the evidence? Bring the evidence. But on one side, you're not calling for the evidence. But on one side, you're calling for the evidence. That can only create confusion. It can only create doubt. And it creates a credibility gap that can be difficult to fill. Because you cannot preach unity on one hand, but on the other hand, your actions are displaying disunity. You cannot promise a better Zimbabwe while struggling to put together, to organize a better opposition. You cannot ask the people of Zimbabwe to keep hoping when the visible actions do not show a pathway to achieving the hope. Those things, ladies and gentlemen, they will not get us anywhere. We will not succeed. We will not get anywhere as a people. So when you're looking at these things, and people often want, to understand what then is in store for us. What are the strategies that are there to navigate this political landscape that is mad with all these things, that I'm talking about?
Because the events of the past year or so, the events of the past year, they need to be understood by anyone who's very good at analyzing political behavior. Because we've been watching both landscapes, political landscape, one can easily argue and say what ZANU-PF have been doing was a way of consolidating power through the constitutional amendments. And that is exactly what, they've been doing. And when they see the opposition, ZANU-PF is busy, doing this. I'm not saying, it is a good thing that, they were doing. Because that consolidation of, power through those, and that constitutional amendment, which is unconstitutional anyway, it is leading us down a path that we should never, ever go down or follow. But at the same time, this is happening in the ruling party. And you think that this is the moment. This is where true opposition leadership is supposed to stand up and be counted. This is where true opposition leadership is supposed to be standing up and consolidate itself in the face of ZANU-PF's consolidation of power through a constitutional amendment. But what we hear are promises. And yet, we understand that in the opposition, just like in ZANU-PF, but ZANU-PF have got, an advantage that, they can, even though there are internal disputes, where it matters most, they can come together and achieve, something. But in the opposition, we're struggling to consolidate ourselves. You've got the one leader was coming, calling, for unity of all people. Come together. Forget about what has happened, in the past. Come together. This is the time for the opposition, to unite. Yes, tese takatadzirana. Tese takakanganzirana. Hapana mutsvene. Saka ngachisiye zvese zvatakaitirana izvi tiuye tiungane, and then another one is coming with a different message altogether. And then another one is coming. You don't even understand what, they are talking about. You don't even understand, their message. You don't even understand what they are trying to achieve. What their existence, how is their existence going to be helping us? You will not even understand. At the end of their messaging, it will always be, oh yes, we are working towards a new Zimbabwe. We want a new Zimbabwe. The new Zimbabwe is within reach. We can almost taste it. Are you not smelling the air? The air of a new Zimbabwe, it's brewing. Can you not feel it? You can touch it. Try harder. You can touch it. You can feel it. But a lack of a coordinated action can easily translate the promises into untouchable political outcomes.
And if you are not very careful, if we are not very careful, that status quo will be with us for a very long time to come. Because I've tried, to understand what this call for unity is all about. When these comrades cannot even find each other. What does it mean? What does it tell you? To me, I believe, for as much as we are saying, in ZANU-PF we've got leaders who have lived, who have outlived their importance. They are no longer the people who should exist to try and impart wisdom on us, on this generation. Because their time came and their time went. Because for wisdom to make sense, it must be left to the current generation to measure whatever it is that is being passed down to them against their own circumstances. And that right there equally applies to the opposition. There are people who have overstayed their welcome, I believe. And probably it's now the time for doing things in a different way. Probably it's now the time for burying the ghost of yesteryear opposition leadership and get to a point whereby we create a leadership that answers to the circumstances of the current generation. Because for years, a better Zimbabwe has been promised. A Zimbabwe that was going to be built on accountability, democratic renewal, and institutional reform. And we can't even do that in the opposition. And we know what those promises did to our, to the multitudes, to the millions of Zimbabweans. It inspired hope. But promises alone cannot build political power. Promises alone cannot protect the Constitution. And CAP 3 is the clearest evidence that exists, today. Instead of plugging the gap is widening. The opposition rhetoric and the opposition action, the gap is widening. And it is widening at an exact moment when the country is calling, or when the country needs the gap to be closed. Are you not tired of hearing one message a day and hearing another message tomorrow and hearing a different message altogether? Because all these things, ladies and gentlemen, they've got consequences. And CAP 3 has shown us the consequences.